Sarah, you may go ahead. It's your time. Okay, thank you so much, Andre, for asking me to speak. Спасибо, Андрей, за то, что позвал меня выступить. And it's really an honor to speak to people committed to abundance and prosperity, even though I don't speak the language. Большая честь выступать перед людьми, которые поставили себе задачу, поставили себе целью процветания и изобилия, даже в то время как я не говорю на языке. And I started my journey with recovering from under-earning and under-being in 2015, almost 10 years ago. Свой путь по выздоровлению в АНЗ я начала в 2015 году. Before that recovery, I was in other kinds of recovery, like being sober from alcohol. До этого я выздоравливала в других программах, например, программа, связанная с трезвостью от алкоголя. But what I learned is there were so many problems with my thinking underneath the other behaviors. И потом я увидела, что у меня достаточно много проблем со сознанием, с мышлением, с тем, как я думаю, да, помимо поведенческих проблем. I will start by saying, for me, this is not a disease. It is a way of surviving. И надо сказать, что я к этому отношусь не как к болезни, а как к способу выжить. I say that because the parts of me who learned to under-earn, for me, it started in childhood. Потому что та часть меня, которая научилась недозарабатывать, она начала так поступать с самого детства. I have had a lot of experience talking to other people who also the under-earning began in childhood. И я говорила с разными людьми, у которых недозарабатывание также началось в детстве. So I always try to mention it because for a long time I was blaming myself as an adult. Я старалась говорить об этом, потому что очень долгое время во взрослой жизни я обвиняла себя. I would ask myself, what's wrong with me? Why am I like this? Why can't I be normal and successful like other people? Я все время себя спрашивала, что со мной не так, почему я не могу быть такой успешной, как другие, в чем проблема. And it's important to say, I have been very successful in my career. И очень важно отметить, что я была успешна в своей карьере. I have even been a very high earner, making lots of money, but I was miserable. Также я зарабатывала большие деньги, но я была несчастна. So for me, recovery is not just under earning, it's also recovering from under being.
being less than I am. Поэтому для меня выздоровление не только про недозарабатывание, но и про недопроживание как бы полноты жизни. So, a big part of my recovery is healing from the childhood beliefs that I don't have worth. Поэтому большая часть моего выздоровления связана с тем, чтобы выздоравливать от моих детских, усвоенных в детстве установок, убеждений о том, что я недостойна. I didn't realize that I received those messages from my parents and my community growing up. Я поняла, что я получала и училась этим убеждениям от моих родителей, от моей семьи и от общества вокруг. I know my family did their best, but they were also under earners and underbeers. Мои родители, моя семья, конечно, очень старались, но они тоже были недозарабатывающими и люди с таким недопроживающим мышлением. So, really, they inherited it from their family and many generations before. Поэтому они это все получили также от своих предков и от предыдущих поколений. It was part of the culture to say we are not allowed to have a bigger life. Это было частью нашей культуры говорить, что мы недостойны какой-то большей жизни. So the messages I received were you can be very intelligent and very successful, but you still can't be happy. И послание, которое я получила с детства, это то, что ты можешь быть зарабатывающей и успешной, но ты не будешь счастлива. And in the older generation, they didn't think of it as abuse to tell the kids stay small, but it's actually abusive to children to make them stay small. Для предыдущих поколений это не было чем-то таким насильственным, да, говорить детям, что ты не преуспеешь в жизни или ты не будешь большой. Но на самом деле это очень ранит детей, это настоящий абьюз говорить детям, что они такие маленькие и останутся такими. And when I say staying small, I mean telling the children don't ask for too much, don't have big dreams. Who do you think you are? И когда я говорю про то, что быть маленьким, я подразумеваю под этим, что когда взрослые говорят, ты кто такая, чтобы просить так много, там, не мечтай, размечталась, и такие вот послания, чтобы ребенок не хотел большего. So I received the message that the only way to be a good girl is don't shine. И поэтому послание, которое я получила, чтобы быть хорошей девочкой, нельзя светиться, нельзя отсвечивать, нельзя проявляться. My whole family had a lot of these messages that you have to be loyal to
Give me 1 second. You cannot be better than anyone else. You must stay small to be loyal to the family. И многие члены моей семьи получили это послание, что нельзя выделяться, нельзя быть круче и больше, ярче других. Надо быть как все. So even though I had big talents, I felt guilty if I was considered better than someone else. И даже несмотря на то, что у меня были таланты, крутые таланты, я плохо себя чувствовала, если ощущала, что я лучше кого-то. And because there were also alcoholics in my family, gamblers, people who had trouble with money, there was a lot of dysfunction. И поскольку в моей семье также был алкоголизм, игромания и другие денежные проблемы, то в семье было очень много дисфункции. So the message that we received, I want to be clear. It's not that they're bad people. They just learned these habits and addictions. And for them, it was normal. Мгм. И мой посыл такой, что люди это неплохие, но они эти паттерны поведения недозарабатывающие просто выучили в своей жизни. Они им научились и получили. So people did not get help for their problems. There was no therapy. There was no facing difficult relationships. People would just suffer or pretend, deny, and act like everything is okay. Люди просто не получали помощи соответствующей. Соответственно, не было программ, учреждений для помощи в недозарабатывании. И, соответственно, они страдали и думали, что так и надо, что так и должно быть. So there was no healthy communication. People had a lot of shame and hiding, but they pretend to be fine on the outside. Sorry, can you say it again, please? No problem. So people were not honest about having problems. They would pretend everything is fine and not tell the Мгм. truth. Люди честно не говорили о такого рода проблемах и, соответственно, делали вид, что все хорошо. Okay. Хорошо. Okay. So I learned to pretend everything is fine, even though inside I felt shame. I felt something was wrong with me and I had to hide it. Я чувствовала, что со мной что-то было не так, чувствовала какой-то стыд внутренний, необъяснимый, и думала, что мне нужно его прятать. And this started very early in childhood. In UA, they call it compulsive self-reliance, only relying on myself and not knowing how to ask for help. Это началось довольно рано, и в анонимных недозарабатывающих это называют компульсивное самополагание, то есть полагаться исключительно на себя. And because I never asked for help, I learned to be afraid of people. I didn't trust that my needs will be met by other people. И так я научилась не доверять другим, только себе, и я чувствовала, что
доверять другим нельзя, потому что в любом случае они меня не поймут, мои потребности не будут удовлетворены. And I didn't realize that because I was afraid to show my mistakes or show that I didn't know something, I was becoming isolated. И так как я боялась показывать там какие-то свои проблемы или свои ошибки, ам, свои какие-то недостатки, поэтому я чувствовала себя изолированной. And I became a perfectionist even as a child. Everything had to be perfect, or else I felt like I wasn't good enough. И таким образом я стала перфекционистом с самых ранних лет. И в детстве я уже освоила эту модель. Я должна была делать все идеально, чтобы не было никаких недостатков. And what that meant was I didn't have a good relationship with myself. I thought something was really wrong with me and I was ashamed of myself. И что это означает? Это означает то, что у меня и с собой были не очень хорошие отношения. То есть я все время думала, что что-то не так со мной. So I'm sharing all of this about my childhood because as I got older, I kept believing these same old childhood beliefs. И почему я с вами делюсь сейчас вот этими своими детскими убеждениями, да, и то, что я усвоила в детстве, для того, чтобы вот показать, что даже во взрослой жизни я продолжала верить во все эти детские убеждения. Thank you. So, because I was a perfectionist, I achieved a lot of success in my work. И поскольку я была перфекционистом, то я достигала много успехов в своей работе. But my success was coming from a place of fear, and I was unable to have healthy relationships in my work life. Но все эти успехи приходили из страха. И у меня не было хороших, здоровых взаимоотношений на работе. And the more afraid I was of people, the more I had to impress them. And also, I felt constant pressure to be better all the time. И поскольку я боялась людей, мне казалось, что я должна еще больше их впечатлять. И у меня была постоянная вот эта вот тревога, страх там, выглядеть как-то не очень хорошо. Мне нужно было всегда выглядеть отлично. And I would have conflicts with people in my work, or when I had a big success, sometimes I would sabotage it unconsciously. У меня были конфликты с людьми на работе, а также, когда было время какого-то большого успеха, я подсознательно его саботировала. And even though I felt so lonely and ashamed and afraid inside, I would also blame other people. И я чувствовала себя очень такой, очень много испытывала стыда внутри, да, по поводу себя. И вовне я обвиняла других людей. And so it was not just my work life, but also my marriage, my friendships. I couldn't trust anyone, and I was always under being. И это распространялось не только на рабочие отношения, но также на мою семью, на моих друзей, знакомых. И я все время пребывала в таком состоянии недопроживания. So now I can look back
as a young adult, I see that really I was still that child behaving in the same way when I was little. И сейчас, когда я смотрю назад, то я была взрослая, но вела себя как тот ребенок, который освоил все вот эти вот установки и убеждения. And it wasn't until I realized no matter how much I achieved, like I won some very big awards in my field, and I was more unhappy. И потом я осознала, что несмотря на все свои достижения, а у меня были очень крупные достижения, я получала награды в своей области, но я была несчастна внутри. So I realized the things that I told myself will make me happy. Instead, I'm less and less happy, even with money, husband, fame. It didn't matter. I just kept feeling worse. И мне становилось все хуже, несмотря на наличие денег, мужа, ну и вообще всего, что было у меня в жизни. Мне становилось только хуже внутренне. And that's when I realized the problem was inside me. И именно тогда я поняла, что проблема внутри меня. I was in a divorce. I was, my ex-husband took half my money, and I realized that it was all because I did not feel worthy. В конце концов я развелась, и мой муж забрал половину моих денег. И тогда я поняла, что внутри меня вот есть такое состояние, что, ну, какое-то, что я недостойна. And I once heard someone say in a UA meeting, if children believe they are, I have to start again. I once heard someone say in a UA meeting, if children are treated badly, like if they have a difficult childhood, they believe it's because they are bad. Я как-то услышала от одного из членов анонимных недозарабатывающих такое выражение, что если у детей было трудное детство, то они во всем винят себя. Они думают, что это именно с ними что-то не так. They believe they are bad, and then they begin to act in how do I say, accordingly. They begin to because they believe that it's their fault, then they follow that pattern. И поскольку они верят, что они плохие, и что они во всем виноваты, то они продолжают действовать из этого же состояния, что они плохие, и как бы подтверждать своими действиями вот эту внутреннюю установку. And in UA, I also learned if a person believes they are bad, they will give away every penny they ever earn. А также в анонимных недозарабатывающих я услышала, что если человек чувствует себя каким-то плохим, не таким, то он готов отдать все свои деньги. And I didn't realize I was doing it unconsciously, wasting money, losing money, my husband taking my money. It was like I unconsciously wouldn't let myself receive. И я заметила за собой, что я трачу деньги, теряю деньги, мой муж забрал мои деньги, как будто бы я бессознательно себе не позволяю эти деньги и получать от них удовольствие, пользоваться ими. Не имею права пользоваться ими. So when I arrived at UA, I learned the solution to recover from under earning and under being is to discover that we are lovable and good and worthy
and we always have been. И когда я пришла в анонимные недозарабатывающие, я узнала, что решение в том, чтобы понять, что на самом деле нас можно любить, что с нами все в порядке, мы хорошие и достойны там, благ. So it's almost like I have to grow up again. I have to reparent myself and teach myself I was never bad. И поэтому процесс выздоровления, он как бы заключался в том, чтобы стать себе родителем, чтобы себя снова вырастить и дать себе знать, да, себя убедить в том, что со мной все в порядке, что я хорошая и я достойна. Almost the way a parent loves a child, I have to teach that inner part of me that I deserve to shine and that it is safe to achieve and receive and have abundance. Так же, как любящий родитель дает это все своему ребенку, также и мне необходимо было убеждать себя, да, доносить до себя, что я достойна процветания, что мне можно проявляться, светить, и можно проживать эту жизнь, и что я любима. So my UA work is using the steps to look back at where did I learn my underbeing attitudes. И моя работа в АНЗ, в шагах АНЗ сводится к тому, чтобы смотреть назад и находить, где я как бы получила вот эти вот установки, где у меня произошел сбой. I hope people can identify, but using affirmations to change my thinking is a big part of my UA recovery. Я надеюсь, что слушателям откликается мой опыт, и хочу сказать, что аффирмации, использование аффирмаций — это очень большая часть работы в АНЗ для меня. At first, I thought affirmations, it sounds stupid, but in UA, I found out I am saying affirmations all the time. Раньше я думала, что аффирмация — это какая-то глупость, но потом уже в АНЗ я поняла, что по сути-то я аффирмации себе все время говорю. In UA, what I learned is since childhood, I was saying affirmations like, I am dumb, why am I like this? I'm doing it wrong, I have to be better, I'm bad. И в АНЗ я поняла, что я себе говорю вот такие аффирмации, что со мной не так, я такая тупая, мне нужно делать что-то лучше, такие вот негативные аффирмации. Those are also affirmations. They're just the affirmations I learned to keep me safe and small in my family. И это те самые аффирмации, которые я освоила в детстве для того, чтобы я была в безопасности в своей семье и оставалась маленькой. So now I have to use new affirmations like, I make sense. I come from a background that taught me the underbeing. It's not my fault. И сейчас я себе говорю такие аффирмации, как то, что я делаю и говорю, имеет смысл. Мое недозарабатывание произошло из моей семьи. Это не ну, то есть это не со мной что-то не так. М, То есть говорить себе о том, что а, недозарабатывающее мышление произошло из семьи. I get to treat myself like a precious child,
who is worthy of love so that I no longer keep treating myself like I don't deserve love. И я отношусь к себе как к ребенку, который достоин любви. Вместо того, чтобы относиться как к ребенку, который недостоин, да, то есть я сейчас отношусь к себе с большой любовью. And the more I give myself positive messages, the more I can earn and be happier and be visible. И чем больше я даю себе вот этих позитивных установок, посланий, тем больше я могу зарабатывать, быть счастливее и быть проявленной. And it's not easy to recover from underbeing and under earning because it was my habit for so long. It feels normal to me. И выздоравливать от недозарабатывания на самом деле не так легко, потому что очень долгое время я была недозарабатывающей и верила во все те послания, которые мне были даны. So at first, it feels very uncomfortable to say, I love myself, I deserve good things, I make sense, I'm a good person. И поэтому вначале очень сложно вообще это воспринимать и верить этим словам, что со мной все прекрасно, что я любима, что все, что я делаю, имеет смысл, и что я достойна. But I treat it like going to the gym. Maybe it's uncomfortable, but I know it's going to help me grow. Я относилась к этому как к занятию спортом. Может быть, это некомфортно, но я просто понимала, что это поможет мне расти и развиваться. And I have to do it every day. I wake up and I look in the mirror and tell myself I'm lovable and I deserve good things and I am recovering. И я должна делать это каждый день. Каждое утро, когда я просыпаюсь, я смотрю в зеркало и говорю, что я любима, что я достойна хорошего, и что я достойна выздоровления и хороших вещей, и я хороший человек. And the last few things I want to say are about higher power. И парочку последних моментов, о которых хочу поговорить сейчас, это о высшей силе. When I first came to 12-step recovery, I didn't have a higher power because I never learned that I can trust anything. Когда я пришла в АНЗ, у меня не было никакой высшей силы, потому что я жила с установкой, что никому нельзя доверять. But I learned that higher power is just the part of me that has always been there even before I was taught to stay small. И уже в АНЗ я поняла, что высшая сила всегда была частью меня, она всегда была внутри меня, даже до того момента, когда меня начали учить тому, что я должна быть маленькая. And higher power is the part of me that connects to other people and feels compassion for them, like when I talk to another under earner. И высшая сила, она внутри меня, она позволяет мне соединяться с другими людьми и помогает мне чувствовать сострадание, поддержку в отношении других членов АНЗ. So when I'm afraid to do something new or when I'm struggling with under earning, that part of me always reminds me it was there before the under earning. И когда у меня есть какие-то сложности, начать что-то, что-то делать,
то эта часть, высшая сила, напоминает мне о том, что вообще-то она была внутри меня еще до того, как я стала недозарабатывающей. Она всегда была со мной. And that higher power energy helps me connect with other fellows in the program and ask for help, even when I don't want to. И эта часть, высшая сила внутри меня помогает мне обращаться к другим членам АНЗ, просить помощи, даже когда мне это сложно сделать. And that higher power part of me helps me feel better about my life instead of saying, I should be more this or I should be more that. И эта часть, эта высшая сила, которая часть меня, она помогает мне лучше чувствовать себя в жизни и получать удовольствие от жизни, вместо того, чтобы говорить себе, ой, я должна быть тут лучше, я должна то-то. Она позволяет мне а, жить. Also, the higher power gives me clarity that even if I have a lot of money, if I don't love myself, I will be miserable. Также высшая сила помогает мне понять, что даже если у меня будет много денег, но при этом я не буду чувствовать себя любимой, то я буду продолжать чувствовать себя счастной. Итак, от Андрея у нас вопрос. Спасибо за спикерскую. Какая у тебя ежедневная программа выздоровления? Какие действия ты делаешь на регулярной основе, чтобы выздоравливать? And the first question is from Andrei. Thank you for your share. The question: what is your daily recovering from under earning, like routine? And what kind of actions do you do on a regular basis to recover from under earning? Yes, thank you for the question. So, part of my practice is I do inner child work. First thing in the morning, it's how I meditate. I put my hand on my heart and I behave as though I am my own parent. And I know it sounds strange, but it's basically saying, Good morning, as though there's a little kid who I'm taking care of with a lot of tenderness. Да, вот одно из ежедневных действий – это взращивать и любить своего внутреннего ребенка. По утрам, когда я просыпаюсь, я делаю такую небольшую медитацию, я ложу руку на сердце и приветствую себя, как если бы я приветствовала ребенка, говорю «доброе утро», с такой любовью. And the reason I do that is if I don't make connection with those inner parts of me, they will try to run my business with their fear and their old trauma. И почему я это делаю? Потому что если я не буду с ними соединяться, то они будут сами рулить моим бизнесом на своих травмах, на своих страхах. So sometimes I will journal to ask them, What are you afraid of? And that way they will not argue with my colleagues. I know it sounds strange, but when I am having a lot of conflict, usually it's that old trauma from my childhood. Иногда я веду дневник, записываю туда мысли и спрашиваю их, чего вы боитесь, то есть вот эти свои внутренние части. Для чего я это делаю? Это может звучать как-то нелепо, да, но таким образом я контролирую, что они не вступают в какие-то конфликты с моими коллегами, потому что я знаю из своего опыта, что все конфликты, которые у меня происходили именно из этих частей, из моих травмированных детских частей.
And part of that same morning routine is I will listen to affirmations or very uplifting music that reminds me of positive messages. Также одно из утренних действий, которые я делаю, это я слушаю позитивные аффирмации, либо какую-то такую бодрящую музыку, которая создает мне настроение. I also usually try to exercise, move my body first thing in the morning. Также с утра я стараюсь позаниматься таким легким спортом, подвигать свое тело. And I check in with my action partner. И также я связываюсь со своим экшн-партнером. So that's some of my routine that I do consistently, and I have many other parts too, but it depends on the day. То есть это то, что я делаю ежедневно. Есть и другие какие-то действия, но они больше как ситуативно происходят. Спасибо, я Тагир, недозарабатывающий. Всем привет. Сара, спасибо большое за спикерское. У меня такой вопрос. Вышла ли ты на работу на себя или же остаешься в найме? И как твое выздоровление в АНЗ повлияло на твою работу? Спасибо. Thank you, Sarah. Next question is from Tagir. Thank you so much for your share. Do you work for yourself, or you work as or you have a higher job, and how recovery in under-earning helped with your work? Yes, thank you for the question. I own my own business and I have people who work for me, and I use recovery to help me be a better boss instead of, I can have some very difficult expectations, unrealistic. I can be very perfectionistic. So I try to use my program before I talk to my employees. I will pray. I will go to the, take a break, go to the bathroom, and just say prayers. Please, higher power, help me treat everyone with respect. Help me see what is the next right action. Help me come from a place of service instead of fear. And also, I ask for support before I make big decisions. So I try to talk to my action partner with if I have difficult conversations. For example, there is a publicist. I think my under-earning younger part of me is afraid to spend the money and is saying, oh, I shouldn't be talking so long. Sorry, because we have to translate. Okay, I'll stop. Yeah, yeah, okay. И у меня свой бизнес, на меня работают люди, и программа мне помогает в том, что я обращаюсь к своей высшей силе. Я могу быть очень, у меня высокие ожидания, перфекционизм, я могу там давить на людей, но перед собранием, перед какими-то разговорами я обращаюсь к своей высшей силе и прошу ее направлять меня, подсказать, какое мне сделать следующее действие. Прошу ее сделать так, чтобы мои действия и обращения были из служения, а не из какого-то страха. Также, если мне нужно принимать какие-то серьезные решения, я обращаюсь к своему экшн-партнеру. Thank you. Okay, and you were saying you talk to your action partner? Yes, I talk to my action partner so that I don't make decisions out of fear. I get some support
and I will maybe write down what is my fear, and then write inventory, like a fear inventory, so that I can make a decision that is not under earning or under being decisions that get in my way. И я связываюсь со своим экшн-партнером для того, чтобы провести инвентаризацию своих страхов. И благодаря этому инструменту я могу принимать здравые решения, не недозарабатывающие, то есть не основанные на страхах. Yes, and one more thing is that I try to make sure my work is not my higher power. My bank account is not my higher power. I work in the entertainment industry, and there can be, it's very unpredictable. But if I remember God is my employer, then I feel more successful no matter what. So if a big job comes, that's great. But if big jobs don't come, I still feel grateful. Также я себе напоминаю о том, что моя работа– это не моя высшая сила, и мой банковский счет– это не моя высшая сила. Поскольку я работаю в сфере развлечений, там не всегда так все стабильно. И когда, ладно, когда приходит какой-то большой крупный проект, заказ, то это, ну, все понятно, да, что это хорошо. Но если нет никаких заказов и какое-то затишье на работе, то я остаюсь все еще довольной, то есть благодарной и ну, не испытываю страха. And I should add, when I said I still feel grateful, I don't do it perfectly. Sometimes I don't feel grateful, and then I have to call my action partner and say, I want this, I want this. And then she says, remember, be grateful. So it's not, I need help. И еще я хочу отметить, что я ну, как бы мне не всегда удается оставаться благодарной. И я звоню своему экшн-партнеру и говорю, я хочу то, я хочу это. И партнер мне напоминает о том, чтобы я была благодарной. Привет, Татьяна, недозарабатывающая. И у меня такой вопрос, может быть, может быть, у Сары есть такой опыт. В общем, у меня все время было такие две крайности. Либо я как бы очень очень много работаю трудоголиком, как бы вот трудоголизм, либо вообще трудовая анорексия, я вообще впадаю в апатию, прокрастинацию, ничего не делаю. И сейчас вот я хочу найти вот этот баланс, чтобы двигаться равномерно, спокойно вот к своей цели. И если у нее какие-то, может, опыт в этом вопросе, как вот достичь этого равномерного движения, дисциплинированности? Спасибо. This is Tatiana. Thank you for your speaker share, Sarah. Do you have such experience maybe? Sometimes I get like very like workaholic, work a lot, and then I feel I go into this like work anorexia and I don't do anything, and I want to kind of be like consistent in my work. Can you share your experience if you have one? Yes, thank you for the question. I relate a lot. And the first thing I had to learn is when I try to force myself, I was like, what's wrong with me? I have to find balance. I'm doing it wrong. When I do that, it just gets worse. Whereas when I say, oh my goodness, I notice I'm trying my hardest, but I still have this problem. I'm going to be kind to myself. I'm not going to try to force it. I'm going to pray to have compassion for myself and remind myself it makes sense that I'm like this. I'm not a bad person. I don't have defects. There's nothing wrong with me.
I make sense. That's the first part. Yeah. Да, мне очень отзывается это. У меня тоже есть такое. И вот в те моменты, когда я начинаю себя как бы, ну, говорить себе такие вещи: "Ой, я не стараюсь, ну что со мной не так? Почему я там никак не могу найти баланс?" Я как бы себя, это, прежнее, да, такое мышление. Сейчас в такие моменты я говорю себе: "О, я вижу, там, да, что со мной происходит. Я вижу, как я стараюсь, со мной все в порядке, у меня нет никаких дефектов. Просто во мне есть, да, какие-то, ну, установки, которые по-прежнему, заставляют меня как бы себя ругать". И я молюсь, я стараюсь относиться к себе с состраданием и пониманием и не давить на себя. So the second part is I try to remind myself I have been like this for so long. So it's not going to change overnight just because I try to force myself. I have to be really patient and really gentle and remind myself I am lovable even if I have this pattern. Uh, I'm not alone. Everyone in UA many people can relate. We have a symptom called exertion exhaustion because it's so common. So just reminding myself that this is something that I am aware of and I can't change it overnight, but I'm a beautiful, worthy person, even if I'm still doing this thing. Также, а, я должна ну, я напоминаю себе о том, говорю себе, что я не могу так быстро измениться. Это поведение, такое компульсивное, я с ним жила много-много лет. И не только потому, что я решила, что я там сейчас выздоравливаю, я меняюсь, я должна это сразу делать идеально. Нет, я, говорю себе, что да, как бы это было моим поведением, и моим паттерном много-много лет, и поэтому я сразу не могу, вести себя каким-то здравомысленным образом. И я даю себе время и принимаю себя с этим. And I just want to say one last thing. I know it's hard to translate. Thank you so much. I was sponsored by one of the founders of UA, Andrew D. And he told me that UA is recovering from under earning is a mixture of the DA program, so recovering from money issues and debt, and the ACA program, which is adult children of dysfunctional families or alcoholism or growing up with a difficult childhood. So for me, doing the ACA work teaches me how to be more gentle and have a more healing approach, which works better than punishing myself. Моим спонсором был основатель АНЗ Эндрю Ди, и он мне говорил, что АНЗ – это смесь АД, анонимных должников, и ВДА, взрослые дети из алкогольных и дисфункциональных семей. И вот как раз-таки программа ВДА помогает мне взращивать такое бережное отношение к себе. Какой инструмент, кроме аффирмации, помог больше всего? Есть ли какие-то специальные вообще приемы у Сары? И как перестроить свое больное мышление? Sarah, the next question is, which instruments did you use or helped you besides affirmations, and how to redirect this like defective thinking? Do you have special ways to do that? Yeah, I really have struggled with the thinking
It's, I've been taught that the thinking develops in childhood as a protection from maybe difficult childhood. And I just want to say it doesn't have to be like the most extreme childhood or abuse. It can just be difficult, circumstances or difficulty at school. Children are so sensitive, and mostly we don't grow up with a lot of healthy communication and teaching kids to value themselves and to feel safe, to express their feelings and develop. So for me, I first have to realize the thinking is not something to criticize. I learned to say thank you to my mind for protecting me all these years. Now I don't need it anymore, so I can replace it with new awareness. That's the first part. Мгм. Да, вот это больное мышление, я поняла, что оно происходит в детстве в качестве такой защиты, то есть оно развивается для защиты нас. И не обязательно, чтобы это было какое-то жесткое детство там с насилием, абьюзом. Это может быть просто какие-то трудности, это могут быть и трудности в обучении, в школе, дома что-то не так. И просто дети очень чувствительны, и из-за этого развилось это мышление. И сейчас я себя не ругаю за то, что у меня такое мышление. Я себя поддерживаю, я благодарю за то, что это мышление было, как бы сформировалось, оно мне когда-то помогало, но теперь я взрослая, и мне не обязательно им продолжать пользоваться, и я могу формировать новое мышление. So one of the tools I use to become more aware of the thinking is breathing techniques. Literally, deep breathing, it slows down, it calms the nervous system automatically. And I don't know if it's possible for me to share a list, but I would love to share some things that have been very helpful to me. It sounds small, but deep breathing, humming, like or like om in a yoga class. This is like a physical way to calm the nervous system, and it helps the thinking slow down. And it helps you feel space. It helps you have a pause between you and the thinking. I will translate, yeah? Yeah. И вот то, что мне помогает с этим больным мышлением, это техника дыхания, глубокое дыхание, и делать такие звуки, как или ом, да, в йоге. Это помогает мне замедлить вот это мышление, вот эти мысли и успокоить нервную систему. Another thing I do to help with the thinking, I mentioned it before, but writing inventory, like the 4th step inventory or 10th step inventory, but instead of saying, what is my, it's okay to say what is my part, but I don't want to blame myself. I make the inventory. I used to say, look at me, I'm doing it all wrong. Instead, I can say, what is my fear? And it makes sense that I have this fear. But writing it down, then I can ask myself, when is the first time I ever had this fear? So one example would be scared to lose money. And I can ask myself, when is the first time I was this scared? And it goes back to childhood. The first time I was scared, I'm not going to be taken care of, goes back to childhood. So then I can write, I am an adult today. I will be taken care of by higher power. И следующий инструмент, который мне помогает, это инвентаризация, как в 4-м шаге. Я записываю свои страхи и инвентаризирую.
Я спрашиваю себя, что это за страх, откуда он пришел и когда впервые я испытала этот страх. Ну, например, страх остаться без денег. И я вспоминаю, что первый раз я испытала этот страх в детстве, когда я чувствовала, что обо мне не позаботятся, что я покинута. И сегодня я могу себе говорить, что это было тогда, это было чувство тогда в детстве, а сегодня, в сегодняшней жизни у меня есть высшая сила, и высшая сила обо мне позаботится. Other similar tools I have used with writing are two-way prayer. If people are not familiar with two-way prayer, you can look up resources where you can do it with yourself or with a group. And it can be very supportive. You just write your fears, your thoughts, and then receive a response from a loving higher power. Just let that higher power say, don't worry. I know you've been through a lot, but I'm with you. Whatever message you receive when you pray back and forth, if that makes sense. И другой инструмент – это двусторонняя молитва. Не знаю, знаете ли вы о таком инструменте. Ее можно проводить с кем-то или даже в группе, когда мы выписываем свои страхи, произносим их и получаем в ответ поддержку, как от высшей силы, которая говорит: да, я понимаю, что у тебя были такие сложности, ты прошла через многое, но теперь как бы все будет хорошо. And I will add, if people don't have a good relationship with higher power, like I did not, I would just say, what if I believed anything is possible and I can have good things? What is that voice? The voice of love, the voice of abundance. Let that voice be the response in the two-way prayer, even if it's not God. И для тех, у кого есть сложности с высшей силой, да, с самой концепцией высшей силы и Бога, то можно задать такой вопрос: что если я бы верила во что-то такое большее, такое доброе, то что это был бы за голос? И получается, отдаешь вот эти озвучиваешь свои вот эти страхи, и в ответ вот этот любящий голос дает какой-то, говорит что-то успокаивающее. И вот какой бы был этот голос, если бы я верила в то, что-то хорошее, то что бы он мне сказал? And can I share maybe one or two more? Yeah, sure, yeah. Also very important, I know I mentioned the inner child work. If that doesn't resonate or people don't identify, you can just think of it as, what are your memories from childhood? It doesn't have to be inner child, but what can you remember that was a difficult experience, or maybe you got the message, I'm not good enough, I have to work harder. Journaling about those, you can do it through the step work, but I like to do it in a way that helps me heal, go back to those experiences in a visualization. Do you want to translate? Yeah. Yeah, thank you. И еще вот по поводу работы с внутренним ребенком. Если у кого-то есть сложности там, с представлением своего внутреннего ребенка, то можно просто задать себе вопрос: а что я там слышала в детстве, а какие вещи мне говорили, какие у меня воспоминания есть. Можно записывать их в дневник, но мне очень помогает техника визуализации. Yeah. Yeah. Oh, sorry. Yeah, it's okay. Thank you. Okay. And I will just say, if therapy is helpful to people, it has really helped me to do those visualizations with guidance or support, maybe a sponsor or action partner or fellow traveler, because I have some very old
specific experiences where I remember feeling the under being started, like a shameful experience at school. So when I go back and visualize it, I can bring my adult self to say, okay, we went through this, but we're healed today. I'm your adult self. And it makes a big difference if you practice that. И еще, может быть, кому-то поможет работа с психологом, делать, делать это упражнение с психологом или, возможно, со спонсором или с попутчиком, возвращаться вот в те моменты, визуализировать, когда, например, я увидела, когда начало зарождаться мое недозарабатывание. То есть это были ситуации в школе, и вот в этот момент, когда я это представляю в своей визуализации, как бы на сцену выходит мой внутренний взрослый, который говорит, да, я понимаю, что ты прошла через этот опыт, это был плохой опыт, но сейчас я о тебе позабочусь, теперь я твой взрослый. Я. Yeah, and another thing that has really helped me with UA is bringing joy and play. Because as an under earner, I have workaholism. I'm very serious, and the energy is very heavy. So the inner child work can be, remember what was your favorite thing to do? What was your favorite music? Did you like dancing? Did you like animals? Painting? Find those hobbies and bring them alive today as part of your abundance practice. И еще мне очень помогает, поскольку я недозарабатывающая, и у меня такое очень серьезное отношение к жизни, такая прям тяжелая энергия, привносить в свою жизнь радость и удовольствие. И для этого необходимо вспомнить, что вам очень нравилось в детстве, какая-то музыка, может быть, какое-то занятие, то, что вас наполняло, радовало, может быть, рисование, и привносить эти увлечения в сегодняшнюю жизнь как часть вашей процветающей жизни. And the last tool I will share right now is gratitude list. I know people hear it all the time, but it really does make a difference to just write as many things as you can that you're grateful for, to remind you how wonderful you are and that you deserve to celebrate the good things. Even if it's small, just I have water, I have a roof over my head, I can walk. И еще один инструмент, которым я хочу поделиться, хотя многие о нем говорят, но и, может быть, не все до конца понимают его силу, это благодарности. И писать туда как можно больше вещей, что у меня есть крыша над головой, у меня есть вода, и это действительно очень помогает. Лена, недозарабатывающая. Сара, спасибо большое за спикерскую. Скажи, пожалуйста, как у тебя с дисциплиной? В общем, я тоже ВДАшка, и получается, что я очень резво так всегда начинаю, но потом начинаются внутренние голоса, да, как будто бы у меня внутренние дети сопротивляются, говорят, что это насилие, нельзя так, нужно с любовью, мягко, и, в общем, я опять сдаю позиции. Да, спасибо. Thank you, Sarah. Next question is from Lena. I'm also adult child, and what is your experience with discipline? When I start something very eagerly, then at some point I start hearing all these inner voices, like from my inner children saying, oh, this is like you're pushing too hard, this is like violence, and we don't want to do that. And then I just, my energy goes down. So what do you have experience with that? Yes, I do. Thank you for the question. And first of all, can you forgive the child?
the voices that say, we're scared, we don't want to do it. Picture these small children. I keep a photo of myself from 3 years old on my phone to remind me there is a scared little girl and to just be kind to her. Of course, she's scared. So that's the first part. Спасибо за вопрос. Да, мне это очень знакомо. И первое, что я хочу сказать, это простить и состраданием относиться к этим внутренним детям, потому что они боятся, и у меня есть на телефоне фотография меня в 3 года. Я себе напоминаю, смотри, внутри меня есть эта напуганная 3-летняя девочка. And then once you remember that those little kids, they develop those fears for a good reason, you can say, okay, I know you're afraid, but I'm in charge now. I'm the grown up, and you don't have to be afraid. You can go play with, stuffed animals or go have fun. I will stay here. And picture them going to play someplace safe and fun while you have your action plan like they teach us in UA. You remind yourself, I'm the grown up. I have given, you have to acknowledge them. Say, oh, I see you're here, but now I'm taking over. And then really ask higher power, help me stay in my adult self. And what helps me do that is action partners. Someone I can text or call and say, hey, I don't want to do this, but I'm willing. И важно признать этих детей, увидеть их, и признать, что понять, что их страхи происходят, развились для того, чтобы их защитить. И сейчас, когда ты уже взрослая, то ты можешь их всех увидеть, поблагодарить их и сказать: я понимаю, что вам страшно, но сейчас уже бояться нечего, потому что я с вами. И вы можете просто сейчас пойти гулять, и развлекаться, играться, а я здесь буду заниматься своими взрослыми делами. Также просить высшую силу помочь оставаться вот в этой энергии взрослого, делать действия запланированные. И в этом также помогает экшн-партнер, то есть партнерство с кем-то. Yeah, and for that reason, I have a lot of action partners I can call. I will sometimes have co-work, like on Zoom or some platform that lets me be in a room with other people. And then I take breaks and give myself very gentle actions. Like if I'm writing something that's 10 pages, okay, today I only have to write half a page. Try not to overwhelm myself. And then if I write more, great. But really have a more, just remember, it's almost like we're doing rehabilitation in UA. So we can't push too hard. Just a little bit at a time is how we heal. И у меня есть много партнеров. Иногда, может быть, мне нужно быть на связи с несколькими партнерами. Для этого мы используем различные платформы. И также очень важно, вот если, например, у меня есть работа, мне нужно написать 10 страниц текста, но это сразу такой огромный объем. Я себе говорю, вот я сейчас напишу полстранички. И очень важно понимать, что выздоровление в АНЗ– это реабилитация, это такая работа по реабилитации, и в ней нужно быть очень мягкой и очень, и не торопиться, и не давить на себя. And the last part is if a voice comes and says, what's wrong with you? You should be able to do more. Why do we have to, treat ourselves like a baby? Oh my goodness, we're not good enough. Just thank that voice. Say thank you. I know you're concerned. I know you're using criticism to try to discipline me. You make sense, but I'm going to do
the amount that I can do. If I do more, it's great, but I'm not going to exhaust myself. You can just lovingly speak back. Если вдруг внутри ты слышишь голос, который говорит: "Ты что ты, как маленькая, мы не дети, давай там, ну, делай больше, так не пойдет". Можно поблагодарить этот голос, сказать: "Да, конечно, спасибо, я понимаю, что ты заботишься обо мне, и, но я вот сегодня не буду себя изнурять. Я сделаю, сколько смогу. Если я сделаю больше, ну, классно. Если, я сделаю столько, сколько запланировала, этого тоже достаточно". I hope it's helpful. Надеюсь, ответила? Да, спасибо большое. Это то, что нужно мне было сегодня. Yes, thank you very much. That was exactly what I needed today. Oh, yay. Да. What do I say? Следующее, Oh, sorry, go ahead. да, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Следующие 2 вопроса от одного человека. С какого сообщества начинать новичку? И как Сара совмещает служение 2-3 параллельных сообществ, и вообще как это успевать? The next question for the beginner. Sorry, my dog. Sorry. Where should a newcomer start? Which fellowship? And how do you combine servicing in 2 or 3 parallel fellowships, for example, ACA, DA, UA, how to manage those? Yes, such a good question. So for a beginner, I would say try not to overwhelm yourself. And I know it's difficult. When I first came in, I wanted to go to like 100 meetings every day. But be patient. I suggest don't try to work steps in multiple programs at the same time, but you could try to go to meetings just to listen. Don't make yourself, oh, I have to learn everything. I have to join and get a sponsor and blah, blah, blah. Just listen and go slowly and try to listen for the inner voice of your higher power. You will be able to hear, okay, I need a meeting today in this fellowship, or maybe you will go to 2 meetings and you'll be overwhelmed. And that's more information also from higher power. You'll learn, okay, maybe that was too much. The whole point is to develop the relationship to that inner voice that you can trust. Для новичка, конечно, я прекрасно понимаю, как это бывает. Увлекается настолько собраний, хочется и туда, и сюда, и этих собраний там несколько в день происходит. Начать лучше потихоньку, сразу не пытаться в каждом сообществе заиметь себе спонсора и идти работать по шагам. То есть начать просто посещать собрания и слушать, просто слушать, и потом уже высшая сила начнет подсказывать. То есть цель установить такую связь своим таким внутренним голосом, который, ну вот как она говорила про, что высшая сила – это часть ее внутри вот этот внутренний голос. И цель в том, чтобы начать его слышать и потом уже понимать, где, в какой программе больше сейчас идет, больше необходимо быть. And I will just add, sometimes it's uncomfortable. And someone gave me this expression that I like a lot. Getting better doesn't always mean feeling better. И я понимаю, что это бывает иногда трудно выздоравливать, и мне очень нравится это выражение, что а, становиться лучше не всегда чувствуется, не всегда значит чувствовать себя лучше. То есть выздоравливать – это не всегда про ощущение какое-то такое позитивное. Yeah, so I say that because
it's important to be gentle, but it's also important to try. And I believe when I first went to UA, I did 90 in 90 meetings in 90 days. But also, if you don't do 90 and 90, or if you do 2 meetings a day, no matter what, you can't make a mistake. That's what I believe in program. You won't make a mistake, you will just learn more information. So don't worry what is the perfect way to do it. Whatever you do, higher power and healing is part of that, even if it's uncomfortable or difficult. И еще я хочу сказать, главное быть к себе очень мягкой. Я делала вот 90 на 90. Неважно, сколько собраний ты посещаешь, 2 в день или все там 90 на 90. Я верю в то, что каким бы путем ты ни пошла, как бы ты это ни делала, это будет частью выздоровления, и высшая сила тебя направляет, и в любом случае ты не ошибешься. Не надо стараться делать все идеально, а как получается. И это уже будет прогрессом. Большое спасибо. Я хочу выразить благодарность Саре за спикерскую. Про себя сказать, что я алкоголик, сын алкоголика, анонимный должник и анонимный недозарабатывающий. Корень моих проблем родом с детства. Мне нужно проходить шаги в сообществе взрослых детей алкоголиков. Как лучше пройти эти шаги? У меня не получается проходить шаги по красной книге. Со спонсором в малой группе и по какой литературе? Спасибо. Hi, Sarah. I'm Sergey, and I'm thankful for your speaker share. I am an alcoholic, and I am a son of alcoholic. I'm a debtor and under earner, and I know that my problem comes from my childhood, and I should be doing ACA program, but I cannot go. I cannot go through the steps by the red book. I don't know how to take the steps in ACA program. What would be your recommendation on which literature to use for recovery in ACA? Thank you for the question, and I relate. I identify. I'm also adult grandchild of alcoholics, adult child, my own sobriety. So I would say, for me, the Loving Parent Guidebook. It's new literature, and hopefully it's been translated. I would guess so. But it has given me like, it's called a guidebook. It's like step by step teaches you how to reparent yourself, which is the solution named in ACA. So some people work the steps first, but for me, it is so powerful to have this guide. And you can work it with one other fellow traveler, or you can attend meetings. But first, maybe just buy the book or look for the book to read a little bit. For me, it's like having a new... Sorry, I'm talking so long, I forgot about translation. I'll be quiet. Да, Сергей, спасибо за вопрос. Я тоже и внучка алкоголика, и дочь, и сама имею с этим, тоже имею к этому отношение. И я понимаю, что сложно проходить шаги. Мне очень помогает новая литература, которая недавно появилась. Это «Руководство по любящему родителю».
решением в программе ВДА является решение стать самому себе любящим родителем. Некоторые люди сначала проходят шаги и потом идут к руководству и занимаются по руководству, но для меня руководство – это именно ключевой инструмент, и по нему ты можешь заниматься с партнером, либо в группе, либо можешь просто для начала хотя бы приобрести эту литературу и полистать ее. Наставник нужен для прохождения шагов по руководству или я могу самостоятельно? Спасибо. Do I need to have like a sponsor to go through this guidance, or do I need to have someone, or I can do it on my own? Well, like the steps, 12 steps teaches us we don't do anything alone. So that's my suggestion. You could look at it a little bit, but working it, I believe we need support. It's very strong work. It's doesn't have to be a sponsor. It can be a fellow traveler, just another person who also wants to do this work. And you, like I said, I know people have read it a little bit, just to start to understand it a little bit, but I would not try to do the exercises or really do the work without support of another ACA fellow traveler. And there are also meetings. You can attend the meetings that are specifically for the Loving Parent Guidebook, just to begin to learn the ideas. Ну, как любые 12-шаговые программы, не рекомендуют делать что-то в одиночку. Все-таки нужен кто-то, с кем можно было проходить это руководство. И это не обязательно должен быть наставник или спонсор. Это может быть такой же равноправный попутчик из программы ВДА. Ты можешь, конечно, пролистать эту книгу, да, но я не рекомендую делать в одиночку упражнения. И работа такая достаточно, она сильная, эта работа, и лучше найти, с кем проходить. Также для такого ознакомления можно посещать группы, но это больше для того, чтобы вообще понять саму концепцию.